Hello, I am glad to welcome you to the Moscow Institute of Physics and Technology. Half of those present here are freshmen. Here, and I am heartily glad to congratulate you on your admission to PhysTech. I congratulate you. My name is Timothy Fedorovich Hiryanov. I will be with you for a year and a half as a lecturer in computer science. Here, and our first course, it's such a year-long journey. How do we see? I mean the Department of Computer Science at MIPT. How do we see computer science? Мы видим, я имею в виду кафедру информатики МФТИ, как мы видим информатику. The fact is that computer science is not a science. Это не наука. Computer science is a school subject, well, or a university subject, which is integral. It includes a lot of things. Here, in particular, it includes the ability to use a computer, that is, the skills to work with application programs, print in the office, all sorts of specialized programs there, conditional Photoshop there, GIMP there, something like a King Draw and so on. System administration is included there, network technologies, local sysadmin. Yes, that's how to install an operating system there, there's stuff. From viruses, the computer is yes. And network things, how to build a network, this also applies to information technology in principle. Information security, also computer science. Yes. Here, the theory of computer science, the theory of general information, coding, signal transmission. This is all in principle included in this subject of computer science and school, and often university. If you take some textbook of computer science, especially of a humanitarian university, you will see there in a broader way that all this understanding of the Department of Computer Science at MIPT narrows computer science to programming. That is, our point of view is this. You should learn all user skills, all sysadmin skills yourself. Really, we can't keep up with the locomotive, and you are smart enough to read something, how to install Linux, how it is, what options are there, what packages, and so on. In principle, you will figure it all out yourself better than us. Yes, do you understand? Our task of the department is to teach you to code so that you can program. Actually, they want the same thing. All sorts of faculties, deans, basic departments want the same thing. They want us as a department to give them a student who knows how to program after 2 years of your training. Is that clear? That's why we're going to talk about programming. However, not everything is so simple here either. Chalk. Not here. It's not that simple here either. The fact is that very different things can be hidden under the words. Teach our students to program. I'll do something for you. What is it called? Mind map, yes, means programming. These are terrible crayons that are not worthy of this board. Or the board is not worthy of crayons. Programming. What do people mean by this? If you go to a bookstore in the programming section, well, in the sense of the section here concerning it, and even already a shelf with programming, do you know what you will find there first of all? For dummies. Great, C++ for dummies, yes, or Python language, Ruby language, anything else. In short, you will find there a book about the syntax of a particular language. The syntax of the programming language. Well, I'm going to write like this. Yes, syntactic programming language. Yes. That is, it would seem that you learn syntactic operations all in the language, and all syntactic constructions, how functions are written, how blocks are formed, and you are a programmer. No, that's not true. That's not true. Indeed, this is not the case. Unfortunately, most often the school course of computer science, programming within the framework of computer science, it is built around the syntax of the language. We have taught you Pascal, syntax, Pascal, or syntax. Well, if the C school gives, it's already cool. Here,
or а то even и some какой-нибудь kind of документ там idle, школьный. there is a wonderful algorithmic language of Ursha, Прекрасный алгоритмический язык Ершова. very Очень good хороший for для 8th grade. 8 класса. Here, in short, Короче, learning the изучение syntax of any language, синтаксиса however любого языка, advanced, сколь does угодно not make you a продвинутого, не programmer. делает вас программистом. That's Этого not enough. недостаточно. This Это is one одна of the из components of составляющих programming. программирования. There is a Есть second вторая very очень important part, важная which часть, is praised by the которую Olympic athletes. превозносят олимпиадники. Is there Здесь anyone есть here кто-нибудь, кто who has участвовал в participated олимпиадах in по программированию? programming Olympiads? Oh, well, there is. Есть. You probably Вы didn't наверняка не во participate in всероссии the участвовали, interrogation, да? right? Well, we didn't get there. We didn't Не get there, дошли, did да? Ну, we? Well, Всероссийская the олимпиада, там All-Russian муниципальная, Olympiad can может be быть, да? municipal there, right? Ну, Well, где-то somewhere так, да? like that, right? Someone Кто-то may be может in the быть на region, область, а если and бы if вы you были were на in the всероссии, вы All-Russian, наверняка you would поступали на probably фифт или enroll in the куда-нибудь на 5th or ФКН. somewhere in the FCN. Well, Ну, в in общем, general, those who participated согласитесь со will мной, agree те, кто with me участвовал, that you were что probably вас charged and наверняка trained to write заряжали и algorithms and тренировали taught data писать structures. алгоритмы и обучали структурам данных. That То is, есть это these are алгоритмы, algorithms and data structures. алгоритмы, да, и структуры But данных. these Ну, two эти две parts части, are они quite довольно неотрывны, inseparable, поэтому я не so I буду их won't write писать them отдельно. separately. Algorithms Алгоритмы and и data структуры structures. данных. So more. Так, еще. Of course, Конечно, a хороший good programmer программист should know all должен kinds of знать application libraries. всякие прикладные That is, библиотеки. well, imagine that a Ну, person knows представьте, there. что человек I don't знает, know there. там, не знаю, Well, ну, for например, example, .NET there или is no MFC. dot or ifc. Он He уже already умеет knows how to писать write all всякие sorts of графические graphic stuff there. штучки. Yes. Well, Да. or some kind Ну, of или network какие-нибудь там library there. сетевую He took библиотеку some он взял, specific там, application there. конкретную Or, прикладную, for или там example, SkyPy SkyPy there. какой-то, Or it's a Python, Python научную scientific библиотеку, library и there. он And he's молодец already уже. done well. То есть That он is, умеет he knows пользоваться how to use прикладными application библиотеками, и libraries, это and that's fine. прекрасно. Да, Yes, знание прикладных knowledge of библиотек application libraries is это also a тоже component of составляющая programming. программирования. Application Прикладные libraries. библиотеки. What Что else is еще included in входит в programming программирование? from such global things? Таких вот глобальных вещей. It turns Оказывается, out что that there is a craft of programming. есть ремесло программирования. There are Есть вот well-known books известные like Art of книги Programming. такие, Art Yes. of Programming, да. Sometimes Иногда they вот say говорят, что that the art of искусство programming is a craft, программирования, although ремесло, it would хотя seem, казалось yes, бы, what could да, be что more может быть accurate, точнее, yes, да, than чем programming a программирование Boolean буллинского computer, компьютера. right, Правда? which Который behaves absolutely deterministically. абсолютно детерминированно себя ведет. Strict, Строгий, clear четкий алгоритм. algorithm. Yes, Да? it turns out that Оказывается, programming a что computer запрограммировать is компьютер really an это art. действительно искусство. By the Кстати, way, the programmer is a writer. программист является That is, there is писателем. an element of humanity То есть here, здесь есть and a элемент big one. гуманитарности. Причем большой. Many Многие people думают, think что там that there is только only математика, надо mathematics. You математика. need a mathematician. Nothing Ничего like that. подобного. Nothing like that. Ничего подобного. A Программист programmer это is a писатель. writer. His Его product is a продукт text. это This текст. text is his intellectual property. Этот текст является его интеллектуальной собственностью. When he Когда он comes to work, поступает на работу, he он enters вступает into в a bonded кабальные relationship отношения with с the company, компанией, signs расписывается, что that ничего nothing ему will не belong будет to him. принадлежать в During течение these этих 8 8 working рабочих hours, часов. everything Все, he что writes, напишет, он he дарит gives to the компании. company, and the Компания company просто just платит ему pays him a зарплату, а он salary, сама этим and then uses it itself. I see, Понятно, right, да? but Но тем nevertheless, не менее, то есть that это is, как it's писатель, like a который свой writer текст who handed сдал over his text издательству и больше to a его не publisher контролирует. and no longer controls it. I Понятно, see, да? right, but Но we про will эти talk отношения about мы с these вами еще relations поговорим, later когда будем говорить when о we talk лицензиях about на software программное licenses, обеспечение. Не not сегодня. today. In short, Короче говоря, there is a craft, there is an есть art in programming. ремесло, есть искусство в программировании. And И these вот are эти the вот little things, мелочи, these are the вот эти practical techniques практические that are often приемы, passed on которые from часто mentor to Padoan, передаются but как you от need to see him наставника directly, к подавану, you need to show it. да, вот напрямую, вот нужно увидеть, это нужно It's even показывать. difficult to Это describe it даже in books, сложно в книжках although they описать, manage, of хотя course. It умудряются, needs конечно, to be нужно read in a прочитать book, книжку, and it would а be показать easier было to бы show легче. it. But Но such books пишут are такие written by книжки professional профессиональные programmers программисты, who которые already work работают as уже programmers. программистами, они They такие buy, книжки read, покупают, and mine читают, such books. добывают. There's a Там perfect McConnell McConnell совершенный code, код, such a book. такая книжка, It is better всяких to make any практических practical рекомендаций, recommendations как это on удобно how it лучше is more сделать. convenient. Is that Понятно? clear? Well, Ну и and подобное. similar. In short, Короче говоря, there are so-called есть так practical называемые techniques, or else they практические say приемы, programming practice или in еще words. говорят словами практика программирования. Programming Практика practice. программирования. This Вот эта programming практика practice is a программирования very important является part. очень важной частью, It она makes up составляет skills. That is, навыки. it is То есть ignorance. это Well, именно of не course you need to знание, know ну, about знать them. про них, But the конечно, most надо, но important самое главное, thing что это is
is that it should become a skill. That's when the skills of programming practice are real. This is already a really cool programmer. He will be well taken into the company. Everything else is there. There are still components.
Imagine, it's all about different things, yes. Teach the practice of programming, you don't know the syntax, well, as if not quite, not quite. What else is this? This is the ability to design an application. This is called application architecture or design. Архитектура приложения или дизайн. Yes, software design. Дизайн. ПО. Here is the distance between a programmer who knows the syntax and even knows the algorithms of the data structure, and someone who knows software design, knows how to do it, as between a specific worker who builds a house and an architect who builds it. Между конкретным рабочим, который строит дом, и архитектором, который его Here, he imagines in himself globally how it happens. как это происходит. Therefore, every step of a programmer, when he learns to imagine a software product from above, to imagine what will come out of it as a whole, to know, as it were, where to lead the goal. Well, or you can compare it like a tourist. Yes, and the head of a tourist group, people who possess these knowledge, skills, they become the leaders in groups of programmers. And if this is a scientific group, then this person is like the general developer of this scientific program. He can take his own kind of design, and create. And an ordinary programmer, he does like a fake, like a birdhouse. Well, a booth can be made without a project. Yes, and a house without a project. That's a big program will not work. Here, well, what else is there of such things? So, this is the use of all sorts of programming gadgets and programs. It turns out that programmers need interaction with each other for their work. And for this, there are all sorts of error tracking systems. There is planning, interaction with each other, and these group work skills, which are wrapped naturally. Programmers could not help wrapping all this with programs. Не могли программисты не обернуть все это программами, yes, да, то есть это, давайте, is, это групповая let me write this as a group work. Well, imagine that a person is going to build the Eiffel Tower. Yes, he designed it. Yes, he can build everything that he can't do, but how long will he do it? Do you understand? People must program in groups, otherwise it will simply not be possible to create large software products. Group work. So, now about what we need to focus on with you. That's what we're narrowing down on again. I said we only do programming as part of the course. So, there are things here that change quickly over the years, and there are things that change slowly over the years. There are things that are born and die, and there are things that remain for decades. So, programming languages are born and die. Языки программирования рождаются и умирают. Of course, I will teach you a modern programming language. Not Pascal and not even C. Although C is still a living programming language, but nevertheless, I'm going to tell you in the modern Universal Python Programming Language version 3. The latest version, we will try the latest under the version. I will tell you the novelties, the most delicious. But nevertheless, we have the syntax. Well, I won't cross it out with 2 lines, but we won't focus on it. Some at the department think that Timothy Fedorovich is telling the Python programming language here. It's not like that. I'm not going to tell you the application libraries, at least in large volume. Не буду рассказывать вам прикладные библиотеки, по крайней мере в большом объеме. And I will cross it out with 2 lines. Why? Почему? They change, come and go. There was an MFS, and the MFS also left. There was no dot. It was redone. I came there in Python too. Libraries are changing. All plus some kind of applied ones, especially when they are already non-standard. And some here are additional ones, as if next to the standard ones. They change over the years, so just memorize the background information, how to call this function, how to create a graphical window, and arrange widgets. Meaningless. We need something fundamental. You will forget the specifics here. Imagine that I would tell you a story, and you would memorize the dates. They will be forgotten. Do you understand? You need to be able to see this, as if to feel what programming is in general. Something that will not be forgotten over the years. Something that you will remember in 5, 6,
10 years. So, well, I'll tell Так you вот, honestly, group ну, work can be групповой taught работе, честно only вам when скажу, there are можно учить already только some тогда, basic когда уже things, какие-то when there базовые is at вещи least есть, some когда хотя бы syntax, какой-то when there are синтаксис есть, когда algorithms and data structures, алгоритмы и and структуры even данных elements of есть, programming да, и practice. элементы еще и практики программирования. Yes, that is, Да, то есть вот here это it вот, is, это вот here it is, сюда вот. here it is. Это This is the вершинка. pinnacle, the ability Умение to работать work в in a группе. group. May Дай God Бог grant нам us к to этому grow up дорасти to до this второго second курса. year, and so А we так will мы work будем alone. работать Well, maybe поодиночке, somewhere ну, there is может быть, something there где-то что-то together. там вот вместе. Is that Понятно? clear? А, So, Так, our наша concentration is here. концентрация вот здесь. Our Наша concentration is концентрация here. вот здесь. Algorithms Алгоритмы and data и structures. структуры данных. This Вот is это what we bring мы to the выносим design на of the programming дизайн paradigm, по their op. парадигма For the most part, we программирования go to как the ООП. second year. По большей We will части not это have an будет op второй now. курс. We have been pumping essentially У нас не Olympiad будет programming сейчас for a ООП. year. Мы год занимаемся прокачкой, по сути, олимпиадного программирования. That То есть is, если бы if здесь there were сейчас people были here люди, now who которые wrote the Unified State exam in computer писали science, ЕГЭ по prepared информатике, well, and solved the хорошо most готовились, difficult решали problem, самую then I сложную could say задачку, то я this, мог бы сказать guys, так, ребята, let's do the давайте сейчас first для вас semester по-другому differently первый for you семестр now. сделаем. The first Первый semester, семестр, let me tell давайте я you вам the синтаксис syntax of the языка Python Pitone language расскажу. quickly. Быстренько. We Мы solve решаем puzzles, задачки, check проверим your ваш level, уровень, climb a little немножко deeper than the поднимемся Unified глубже, State чем exam. ЕГЭ. And this И is на the этом first первый семестр semester окей. Oklahoma. Is that Понятно? clear? It Это would be было бы like вот так. this, but Но we у don't нас have не that kind of такая. audience. I'm not Я не saying говорю, you что won't вам have ничего anything to будет do. делать. We'll do what? Делать будет что? Because, Потому of что, course, естественно, тут here our course наш is курс, permeated он with elements пронизан of programming где-то practice элементами somewhere. практики Well, I'll программирования. Ну, cross out the групповую я group one after перечеркну, all. все-таки It's она not в этом included году at all вообще this не year, входит, поэтому so я ее I'll cross перечеркну. it out. The Дизайн design по will be чуть-чуть included будет a little входить. bit. I will Чуть-чуть teach я you буду these вас things a учить little bit. этим вещам. Here, Вот. that is, То you есть will какие-то acquire some дополнительные additional фишки chips, вы будете even if you приобретать, were there даже at если the вы там были Olympiads на and олимпиадах wrote и the ЕГЭ Unified писали. State exam. In computer science, информатике I имею. mean. But our Но наша concentration is right концентрация, она here. вот здесь. Is that Понятно? clear? So let's Так, move on. двигаемся дальше. Moving on. Двигаемся дальше. So, Мы с вами we have обсудили, discussed with you what чем we мы are doing, занимаемся. and nevertheless, in И order to тем tell не you the менее, algorithms чтобы of the вам data structure, рассказывать I need алгоритмы to introduce структуры you to the данных, мне syntax of надо the language. вас ввести в синтаксис языка. That as well, the конструкции constructs of the языка programming программирования language вообще, да. generally need to be told. So, Так, are there вопросы any есть questions пока at что the в данный moment? момент? А, I'm Я still пока erasing. стираю, кратко I'll briefly расскажу tell you about the о very, how самом, to say, the content of the как сказать, course. содержании курса. Our course Курс у нас consists of lectures состоит and из laboratory лекций work. и лабораторных работ. Accordingly, Соответственно, laboratory work is лабораторные not это не seminars. семинары, It это is реально really лабораторные laboratory work. работы. Their Их texts, тексты, ну, вы well, уже many многие of you have прошли, already кто-то passed сегодня them. вечером будет. Someone will be here tonight. Laboratory work Лабораторные is posted работы on the website. Выложены на You сайте, can вы look in можете your посмотреть в task своем book. задавальнике, There is a там program программа that I have left составлена. everything. So that's what I want to tell you, that attending lectures is Так mandatory. вот, что я вам хочу сказать, что посещение лекций является обязательным. Of Я, course, конечно, I вас won't count you, не but буду I won't keep пересчитывать, track of да, who was там, there, who отслеживать, wasn't кто there. был, кто не был. Не буду. This is Это unnecessary не нужный micromanagement. микроменеджмент. But if you Но, fall off from lectures, then you will not imagine where the если course вы is moving at all. отвалитесь от Lectures лекций, are the backbone, то вы laboratory не they будете complement себе it. представлять, куда вообще двигается курс. Лекции — это костяк, а лабораторные, они его дополняют. They are the Они development являются of развитием practical практических skills, навыков, solving решения problems. задачек. Do you Понимаете? understand what I'm talking about? Here, Вот, there лекции will be будут, lectures. если If уши you вы вдруг suddenly got sick, заболели, or for some reason could или, not, ну, the почему-то не lectures will be смогли, available in a video. лекции будут доступны в видеозаписи. Here, I hope Я that at least надеюсь, so, что хотя but бы you will так, not но вы leave не behind. отстанете. Postponing Откладывать viewing, studying them is просмотр, useless. изучение их бесполезно. And И also еще about по literature. поводу литературы. There are a В number of these books библиотеке in the есть library. некоторое количество вот этих книжек. This is Это Mark Summerfield. Марк It is Саммерфилд. В written in the задавальнике task book. написано, не It надо is ее not necessary to срисовывать. copy Она it. It написана is там. written there by the second or something. что ли. В Well, общем, in general, it's for sale, but you don't need it. Она продается, но она не нужна вам. It is Она not не needed нужна, потому что because, я уже стер, к unfortunately, сожалению. I have already Она про erased it. синтаксис It is языка, about the а он нам syntax не of the нужен language, сейчас. and we do not need it now. Python Язык language Python is very очень good. хорош. It is an ocean. Он является океаном. Imagine Представьте that себе, you что have вы come to пришли the к sandy пляжу, beach. песочный. Sandy Песочный beach, пляж, такой such an легкий easy вход. entrance. It's very очень easy легко for me to войти, get in. можно You can покупаться
can buy and выйти, get out ничего and it's страшного, okay, да? right?
But you can go deeper, or you can go even А можно deeper. еще глубже. And if how А to если, say, как сказать, well, ну, you know знаете, наверное, как probably берег how океана the ocean устроен, shore is arranged, right? Well, Ну, там в at the начале beginning вот it's like так this, вот right? идет, да? And then, Потом в at какой-то some момент point, it's этот ocean going. океанский идет, Is it called это something? называется Shelf, шельф, right? да? Well, Ну, in в общем, general, depth is a глубина very deep — это syntactic очень language, глубокий and there are such синтаксический concepts язык. И там there that there такие is not only концепции есть, что object-oriented там не только programming. объектно-ориентированное программирование. I am Я one of the из softest самых things that I мягких will вещей, touch которые я вам and tell буду you, задевать и it will be рассказывать, это functional будет in Python. функциональщина в Python. It will Она незаметно imperceptibly войдет в enter вашу your жизнь, вы life. даже не You will поймете, что not вы even начали где-то realize that you have started программировать programming функциональное functional программирование. programming somewhere. Most Самое importantly, главное, еще раз, once мы не again, должны we сейчас shouldn't dive нырять in there туда. now. Нам We надо, need, пользуясь using the simplest простейшими constructions of the конструкциями language, языка, to write quite писать complex algorithms. достаточно сложные алгоритмы. Both И algorithms алгоритмы and и data структуры structures do not данных change не over the years. меняются с They do годами, not они change с over the decades. десятилетиями не меняются. Developed in the last Разработанные в century, прошлом they веке, are они relevant актуальны now. сейчас. This is Это what то, will что happen будет, если if вы you их take care of заработаете, them. то, что Something будет that вас will существенно significantly отличать distinguish you от from many многих others. Well, других, I'm not even talking about universities. даже Okay, не говорю physics and вузов, ладно, technology тех, is кто different ходит в against the других вузов, а background так of other отличается. universities, Но на but at многих many других other факультетах faculties. We can мы work можем with с you, вами, если if вы you будете work хорошо well, работать, our faculties with наши you. с вами факультеты, да, Yes, я вот I'm in курирую charge of ваши your факультеты, faculties, поэтому я за so вас. I'm for you. You can Вы protect можете your свои faculties факультеты by защитить coming тем, to что your вы будете departments приходить на and свои showing a кафедры cool и level of показывать классный programming. уровень программирования. The fact что that вы you all know алгоритмы the все знаете. algorithm. So, let's Итак, go. поехали. Today's lesson Сегодняшнее is devoted занятие to a quick посвящено entry into быстрому the вхождению syntax в of the Python синтаксис language. языка Python. Unfortunately, сожалению, for some reason, почему-то the не projector работает does not проектор. work. I will have Мне to write придется on the писать blackboard. на доске. So, Итак, the simplest Python program is an empty program. Простейшая программа на питоне — это пустая программа. I can't Я не write могу ее it because написать, I потому don't что have to писать write ничего не надо. anything. If you Если вы create an создадите empty пустой file, файл, then it is то a он valid является Python program. корректной программой на питоне. He doesn't do ничего не делать, anything, of course. I see, Понятно, right. да? If you Если know вы, exactly how to run, ну как they will show именно you all запускать, this вам in the покажут все это laboratory, на how to run лабораторной what. работе, как что запускать. Someone кому-то has уже already показали, been как shown how to запускать на run питоне programs on программу. Python. I'm not Я going всё to это show не all буду this сейчас now, but a more Но- complex program, it will contain a print. Более сложная программа, она будет содержать print. By the way, Кстати, this эта программа program уже is already работает. working. She doesn't do тоже ничего anything не either. делает. Она She упоминает mentions the print функцию function, print, и всё, and но это that's уже it. корректная But this программа. is already the correct program. The next Следующая program программа, that которая already ее уже calls it вызывает, is such a вот такая program. программа. You will notice Вы that I заметите, do что я such step делаю by step. такие вот I will tell поэтапные, я you потом later расскажу, why почему I я did так this делаю. step-by-step Поэтапное writing. написание, Yes. да? Then what Потом will что I я do? делаю? Вот я сейчас Now вот I'm так вот going to буду run ее it like запускать, this, и она будет and it печатать, will ну, print, пустую but строку. an empty Enter. line. Перевод Enter карет. carriage translation. If I Если я put two впишу quotes in there туда once, две it will be кавычки the раз, same. But now I have то будет quotes всё то же in which I самое. can put something Но inside зато there. теперь у меня есть кавычки, в которые я могу что-нибудь туда вписать внутрь. For Например, example, hello world. World. And I у have меня the first первая program программа, that prints hello world которая if you run печатает it. Hello World, если ее запустить. However, Однако, I would like the хотелось program бы, to be чтобы able to программа remember могла something, что-то запомнить. use the computer's memory Память, somehow. как-то использовать компьютера. In Python, Питоне we can use computer memory very мы easily, можем but there are no variables. использовать память компьютера очень легко. Но переменных нет. More precisely так. so, we can call what you're about to see Мы variables. можем называть то, что сейчас вы увидите, переменными. What do I Что я mean имею by в that? виду? I have Я every имею right полное to take право and write взять и x написать is equal to the village of x the world like равно this. Hello World. Вот так вот. And print И x. print x. Well, obviously, Очевидно, что то, what что I я have тут written here написал now сейчас, оно is эквивалентно equivalent to тому, what is что выше. above. Да, с So точки from the зрения point of view of the text, текста, да? yes, but obviously, Очевидно? obviously, Очевидно. is x a X — это variable? переменная, X is the X — name. это имя. X is the X — name. это имя, That то is, есть есть there are names имена, and there are values. а есть значения. Well, Ну, you can можно say сказать objects, объекты, но я but сейчас I'm не not буду going to use the big громкое word слово objects объекты. now, Ну, or или you can просто just say an можно сказать object. объект. In Короче, short, есть there is the значение meaning of hello Hello world, World, which которое lies лежит somewhere in где-то в memory. памяти. But you Но must agree, согласитесь, когда when a происходит hello print Hello world print World, occurs, there должен must же be быть such a где-то world такой string object объект в somewhere. строке Hello World.
Yes, Да, but но it's just просто not он не named. именованный. And now А теперь I я created a name вначале for him in the beginning, создал ему and I got the имя, name и у меня X, появилось which имя refers X, to hello которое world. ссылается на hello world. This is a Это string object, объект well, строки, or a ну или string value, значение and it has a строки, type. It has a type. и у This него type is есть P. тип. How do I У find него out есть to find тип, out its этот type? тип str. Как мне узнать его тип? Type the word Напечатать type. слово type. I can Я take могу and взять ask, и and what type of спросить, this а object какого is типа print type X. этот объект? Print type X. Why do I Зачем need to нужно give давать objects объектам names? имена? The fact is Дело в that том, что Python, Python, it does not он clog не up its memory. засоряет свою память. You know, Знаете, как like a студент, student who passed, he forgot. сдал, забыл. Yes, I learned, выучил, I сдал, passed, забыл. I forgot. Вот That's about примерно it. так. He Он typed напечатал hello hello world, world, и этот and this объект больше object не is нужен. no longer needed. Not needed, нужен, выкинул. throw it away. That То is, есть ниже there по is no программе longer any hello lower world programming. больше нет. Really frees Реально up memory. освобождает We память, throw it выкидывает. away. And if I А want если to я hold хочу something что-то in memory, задержать в then I have памяти, to то я put a должен named link to поставить it. на это именованную ссылку. Is that Понятно? clear? Here, Вот. accordingly, Соответственно, if I если have я given the object a задал name, that is, объекту in a sense, имя, I will now turn to то есть вот это Pascal. вот, в каком-то смысле я сейчас обращусь к Паскалю. Here in Pascal, Паскале the оператор assignment operator присваивания here is a colon equal, двоеточие равно. right? Да? But it would be Но было бы even еще more красивее beautiful вот like так this, вот, like вот this. так вот. It's like I'm Как бы я about to вот stuff it in there. туда запихиваю. But Но in the case of в случае Python, с the Питоном assignment никакого operator does not imply any копирования copying. оператор присваивания не подразумевает. The assignment Оператор operator in присваивания Python в is a Питоне reference. это ссылка. That is, То есть it's это just the как раз arrow could стрелочку be the можно other было бы way наоборот. around. То есть я That is, I'm начинаю starting to refer ссылаться to. на. Is that Понятно? clear? And there is some Причем есть additional некоторая subtlety. дополнительная тонкость. There is some Есть некоторая additional дополнительная subtlety. тонкость. Which one? Какая? The fact Дело is в том, that что on the right, справа there may not be just an может object, быть but there may не be an просто arithmetic expression. Объект, а может быть арифметическое выражение. That is, То есть там there may be может быть something что-то like такое. x X equals 1 равно plus 2 plus 3. 1 плюс Yes, 2 плюс 3. multiply by 2. Да? Умножить на 2. In this В case, этом the случае actions of the Python действия interpreter will be as интерпретатора follows. Python будут He следующие. will Он calculate this вначале expression at the beginning. вычислит вот это выражение. To do this, Для этого ему he will need потребуются temporary временные objects, объекты, unnamed, which will immediately неименованные, die которые as тут soon же as the умрут, как только calculation is вычисление over. закончится, They will be их devoured by the сожрет garbage сборщик collector. мусора. There is a Есть part такая of the часть interpreter интерпретатора, that cleans которая занимается memory. чисткой памяти. The garbage Называется collector сборщик is мусора, called, и он все and it eats объекты, на all которые objects ссылок to which больше there нет, are no more сжирает. references. Is that Понятно? clear? So, Так вот, temporary objects here временные are вот 1, объекты 2, 1, 2, 3. 3, They will они exist будут during the существовать во calculation. время вычисления. After the После calculation, вычисления object 9 возникает appears. объект 9, Object 9 объект type int. 9 Yes. типа int. Да? And the most Самое interesting thing is that I интересное, drew что it я-то here вот тут as if нарисовал, it как were a будто это separate отдельная program. программа, а теперь And now давайте let's erase сотрем this вот это case. дело. We will erase Сотрем. it А and пусть let это it be a будет single единой program. программой. X equals X hello равно world. hello world. Well, Ну, I'll я remove this уберу arrow. стрелочку. X is X равно equal to hello world, print X. print X, Print print type X type is here. X. I will Вот write like здесь я this with a напишу grid. вот так с This is a решеточкой, это comment. комментарий. That То есть is, я I'm writing as a пишу как comment. комментарий, It это не doesn't need нужно to be писать, written, но я but I predict that Python will print предсказываю, что exactly this Python at this напечатает moment. в этот момент именно вот это. Here, Здесь он he will print a напечатает page. str. Then he will write a page class там there. класс It str, doesn't matter. что это не Page, str. in short, the type of the Тип string. And what will А что happen здесь here? произойдет? Pascal would say Паскаль in this, сказал бы в or данном in или C, в C++, сказал бы I здесь, would say it's not possible here. так нельзя. He would say, what are сказал, you вы doing? чего? X X is a это string, строка. and you put a number in it. А вы в него число кладете. Do you understand? This is not Так нельзя, possible. скажет Still, вам C или Паскаль Pascal или or Кумир. idle will tell you a language with со- strict static typing. Строгой статической типизацией. And now we've put that Привыкли phrase out of our heads. In short, Короче, in Python, в X is Питоне not tied to a specific X не memory привязан area. к конкретной области памяти. I don't Мне need не a нужно numeric value to cram числовое into a string значение object. впихнуть в объект строки. No, Нет. life will be Жизнь different. по-другому будет. At this В этот moment, момент they вот calculated вычислили, a new получился object of the новый type was объект obtained, 9 типа and then the int. operation of А linking the name потом and the calculated выполняется object is операция performed. связывания имени и объекта вычисленного. That is, То есть the X X binds to a связывается с new новым object. объектом, Naturally, естественно, the старая old связь connection is теряется. lost. The string Этот field объект object строки was left hello without world references to it. остался без ссылок на него. And what will Что happen? произойдет?
The garbage collector will come, and the object will be thrown out of memory. You don't need to store it anymore. Is that clear? Nevertheless, despite this complexity, which I want to explain right away so that you understand the difference, it will play its role. However, there may be a feeling at the beginning that a typical assignment operator is working in Python. Well, let's run some simple algorithm on Python with you. What is the simplest algorithm that is taught in school? Less. Even simpler, that is. Well, well, maybe. You will have it in the laboratory, in my opinion. They're to calculate the hypotenuse. No. I mean, from such algorithms, which then play, this is the exchange of variable values. Here, let's take two variables with you and equal 2. Vasya got 2. B equals 5. Masha got 5. Let's change their values. Yes, what should I do for this? Well, there is a classic technique. Yes, yes. I am for everyone else who suddenly doesn't know. Maybe someone doesn't know, right? I'll give you this image. Imagine that you have two glasses, water in one, milk in the other. You need to change their contents. You will pour this here. Yes, you will get lost. That is, in short, you need to pour from one glass. You take the third empty glass, pour milk into it, this glass. Well, in the case of there, plus plus is a copy. That is, you have milk both there and there. In fact, it is not empty. Yes, and then you pour the water here. Yes, you have this glass empty and pour the milk there. That is, the exchange through the third variable. Yes, that is the classic version. I will call it not TS, but TMP, from the word temp, temporary. TMP is equal to, that is, what did I do? I poured into the tempo of O. Now tempo has the same value as O. In the case of Python, it refers to the same object. Now I can assign a value to B. Присвоить значение b. Early. And then I say, and now to be from the temporary glass. So where has the milk been? After that, I don't need a temporary variable. But programming languages are arranged in such a way. Python in particular is arranged in such a way that this TMP will remain hanging below the text. That is, this name will not disappear. This is called the exchange of two variables through a third. Here it is, I am him specifically, highlighting him specifically. Here he is, 3 lines. Yes, this is through one additional variable, an additional variable. Одну дополнительную переменную. Дополнительную переменную. And now let's dream a little. Чуть-чуть пофантазируем. I'll fantasize a little, and if I have 2 glasses, and I don't mind the glasses. Вот 2 стакана, а мне не жалко стаканов. Let's have 2 more empty glasses. I take 2 glasses. Let me put them in front of them, here in front. Yes, I take the first 2 glasses full. Yes, 2 empty ones are poured there crosswise. I take these 2, now full glasses, and pour them into these 2. What did we get? Exchange of 2 variables through 2 additional variables. Let's write it through 2 additional variables. Через 2 дополнительные переменные. The same thing is there equals 2, b equals 5. Now the content, TP1, TP2. Let's go. Поехали. TP1 equals B, TP1 equals I'm doing this crosswise. Это вот накрест я делаю. TP2 equals and now what? А теперь что? A is equal to pace 1, B is equal to pace 2. B равно TMP2. Everything okay? Is everything clear? Can I do that? You can. Why? You'll understand now. And now look, I'll tell you something else about the assignment operator. It turns out that in Python, in addition to the traditional usual assignment, there is also a tram. Трамвайное. Now I'll remember what it's called. It's called
flew out. Вылетело. It is Его mistakenly ошибочно called называют plural. In множественным, на fact, самом this деле assignment is это cascading. присваивание каскадное. In my opinion, По-моему, cascading is the каскадное right правильный term, термин, но я не but I'm уверен. not sure. The Смысл meaning is as следующий. follows. Я могу I взять can take и an assign like присваивать вот this. так. X равно equals y y равно equals z z equals равно 0. нулю. Is that Понятно? clear? In this В case, этом случае all все three три names will имени point to the будут same указывать object. на один и тот же объект. Great. Здорово. Well, Ну, compact. компактно. I need to Мне add a bunch занулить of сразу variables кучу at once. переменных. I Я define that's бдыщ, it. всё. C++, by the way, C++ is это, also кстати, there. тоже. At all. А? If I change through Z. Oh, there is Есть one. такая... This is a good Это question. хороший вопрос, Everyone его все else остальные doesn't сейчас не really очень understand it понимают. right now. We will Мы discuss про него about him обсудим more еще about про the списки, lists, но я but I will вам answer you. отвечу. The fact is Дело that в the том, что immutable in type, the int type is immutable. Неизменяемый тип int. Тип int I неизменяемый. can't Я не say могу 5. сказать Yeah, пятерка. excuse my condition Да, 5. I don't know измени there. свое Change, состояние. and let her say 5, там, не 5, знаю, become a change, 3. и дать ей сказать, пятерка, стань тройкой. Is that Понятно? clear? And at the А в moment тот when I момент, say когда я x говорю, was equal to x 2, был равен and 2, now I а say теперь x говорю, is x equal to равен 5, 5, at в this этот moment момент there is a происходит reconnection. пересвязывание. That То is, есть я I can изменить change what the могу name то, refers на to, что and the ссылается object имя, а itself сам at the объект moment в when it момент, когда он exists, существует, it will он always всегда remain таким that way. останется. Therefore, Поэтому through a через reference to an ссылку integer, на however, and the целое same to a число, real one, it впрочем, is на simply вещественное то же impossible to самое, change another link, изменить the content другую of another ссылку, link. содержание другой ссылки Because просто in нельзя. principle, it is Потому что, в impossible принципе, to нельзя change the изменить value of an значение object. объекта. The object is Объект created каким as it создан, is, такой and it он и remains остается до so момента until the garbage вытирания collector is сборщика wiped. мусора. There will be Про это more будет details подробнее, about все this. остальные Everyone дождутся else will через wait for this through in лекции. lectures. That's не not очень. very far. In short, Короче, this is the это first первый variant of the вариант so-called так multiple называемого assignment, but множественного it is not присваивания. interesting Но оно because the same неинтересно, value is потому что в decomposed объекте into раскладывается objects. одно и то же значение. But what is А вот actually то, что called на multiple самом деле assignment называется and not множественным cascading is присваиванием, а cascading. не каскадным, это каскадное. We will work с with вами you, отработаем, if если possible, можно, без without a перерыва, break, потому что вначале because in the потеряли beginning we lost time because of technical issues технических there. моментов время. Cascading assignment. Каскадное присваивание. And there is А есть really a реально plural. It множественное. looks Оно like this. выглядит следующим образом. X, comma, X, y, comma, z equals 1, comma, 2, comma, 3. y, запятая z равно 1, запятая 2, запятая 3. This is a Это multiple assignment. множественное присваивание. In this В case, этом there is such случае a thing as a существует tuple. такая штуковина, как кортеж. A tuple, Кортеж, well, a ну, pack. пачка. A tuple of Кортеж variables, well переменных, names, ну, but I call имен. them changes by Я их tradition, называю yes. переменными по традиции. Да? A tuple of Кортеж variables and a переменных tuple of и values. кортеж значений. And in this И в case, этом we случае у have нас every variable. каждая Every value is sent to the переменная, corresponding каждое variable. значение отправляется в соответствующую переменную. Is that clear? That Понятно? is, То есть я I пачкой created as создал many as сразу 3 целых names at 3 once, имени, each with каждое its own своему meaning. значению. And А now теперь we're going back. возвращаемся. Both work in В Питоне Python. работает и то, и то. Multiple assignment. Множественное присваивание. Attention. Внимание. And let's А paste давайте 1, TMP1, paste 2, TMP2 сразу immediately shove засунем B B и and A. A. In what Каким way? образом? Tempo 1, TMP. comma, TP2. 1, запятая TMP2. And let's do it давайте now, сделаем так, just a сейчас, second. Yes, that's Да, right. всё правильно. TP1, TMP1, comma, TMP2 TP2 равно equals B, B, comma. запятая A. Yes, Да? clearly. Ясно. And I will А also эти make две these two строки я lines one тоже assignment. сделаю одним I присваиванием. will Я ask А on и B, Б задам TP1, TMP1, TMP2. TP2. A comma B А, equals запятая Б TP1, comma, равно TMP2. TMP1, запятая TMP2. And yes, А вот это, this да, is the самая very фишка feature of Python, Python, которую which I я explain ее it объясняю sequentially, последовательно, so чтобы that точно everyone все поняли, understands что она exactly себя what it is. представляет. And it turns А out that, оказывается, look, что, I'm смотрите, creating a я temporary tuple of создаю two временный names. кортеж из двух And имен. why do I Зачем need он it мне нужен, if если indeed действительно the right part of правая the часть TB, это the БА, а left левая ab, АБ? that is, То есть я I могу can just просто write a написать comma А, B запятая Б equals B, равно comma Б, A. запятая А. Exchange of two variables. Обмен двух переменных. Some pitonists Некоторые think питонисты that думают, this is an что exchange это обмен without a third без variable, третьей переменной. but that's Но not это true. неправда. This is an Это обмен exchange through a через temporary tuple, that временный is, кортеж, through two то есть additional через virtual две дополнительные variables. фактически переменные. They immediately delete themselves.
Well, as soon as как this только expression is вычислится это выражение, calculated, the tuple кортеж disappears. исчезнет. At the same При этом, time, на in самом деле, fact, кортеж the представляет tuple is себе exclusively исключительно references to ссылки these на objects. эти That is, объекты, the то есть objects сами themselves объекты are не not копируются, copied. времени No на их time is копирование spent не copying тратится. them in this В этом- object. Look here. No. Нет. Look carefully. Внимательно посмотрите. There won't be a 5. We will imagine. The fact is that Дело this в том, что process вот этот happens процесс at the same происходит time. как бы This одновременно. can be Это можно compared to сравнить two с двумя pancakes on блинами two на двух pans сковородках. with water, С milk. водой и молоком It's hard for me несложно to это describe писать. it. Two frying Две pans сковородки with с two двумя блинами. pancakes. Я I раз threw их them once подкинул and caught и them накрест crosswise. поймал. Is that clear? Понятно? Hop. Хоп. I got it. Поймал, That's it. все. That's the trick. Вот такая вот фишка. Okay, Так, we need to нам надо move on. двигаться дальше. Arithmetic operations Арифметические in Python. операции в языке Python. Let's start with the Давайте highest начнем priority arithmetic с operation. самой высокоприоритетной арифметической операции. The first Первая arithmetic по operation in приоритету priority is, арифметическая операция — это, well, ну, вы, you наверное, probably знаете, know что that unary унарные operations операции, are of они higher более высокого priority приоритета, than чем binary бинарные. ones. Yes. Да? So, Так вот, raising to the возведение degree в of x степень. to the degree Да, of y. x в степени y. How is it written Как in это Python? записывается Well, на языке I'm Pitone? like this Ну, я identity. вот так вот That тоже. is, То есть it's a это mathematical математическая record. запись, а тут And на here языке I'll Pitone. write in Python. So x to the Значит, degree x of в степени y y is written like записывается this. так. Это This is x x to the degree of степень multiply умножить y. y. That is, То есть double двойное умножение — multiplication это is возведение в степень. exponentiation. Note that Обратите внимание, что exponentiation does not возведение в only степень work with работает integer не только powers. с целыми степенями. If you want Если to вы хотите calculate the root of вычислить 3 корень square, из 3 then you can do so 3 times multiply 0.5. квадратный, то вы можете сделать так: 3 умножить 0.5. According to the Я по tradition of традиции computer информатиков scientists, нолик I cross перечеркиваю, out the потом zero печатаю to букву. distinguish it from the letter y. I see Понятно, right, да? 3 to the degree. 3 в степени, So what то is есть это this? что такое? This Это is the root корень of из 3. 3. Is that clear? So, Так. oh, yes, one more Да, remark. еще одно замечание. And if I want to make Если it to я the хочу degree of сделать b to а the в degree of степени c, b в степени that is, c, to the degree of b to а the degree в of степени c, b how do в I write it степени down? c. Как мне это записать? How about me? Как Do I надо need ли to мне place расставлять brackets? скобки? Don't. Не In надо. В Python, Питоне exponentiation is возведение an в степень operation that is computed является from right to left. операцией, которая вычисляется справа налево. That is, То есть при all other прочих things being равных, equal, we will have the right у нас operation вначале performed будет at the beginning, выполнена and then the left операция one. правая, а потом That левая. is, То есть вот this эта операция, operation, it она will be будет performed выполнена first, первой, а and вот this это is the уже second. второй. Is that clear? Понятно? То есть That is расстановка the arrangement скобок, of brackets которая that will возникнет result. в There результате. must be Где-то colored должно быть people тут here цветные, somewhere, да? right? No, oh, Нет, sorry for us. пожалели, да. Alas, you need to bring the color of meth with you. So, Увы, the color is с chalk, собой that is. приносить надо. Цвет мед. Так, цвет мел, то есть. In short, Короче, the second вторая priority операция по operation приоритету is — a unary это minus. унарный минус. Well, it's boring to него talk скучно about him, говорить, but но тем nevertheless, не менее, he has у the него next priority. следующий приоритет. Yes, Да, minus минус x is written as minus записывается x. как минус x. By the way, there is a Кстати, unary есть унарный plus, плюс, that is, то есть which который simply просто does ничего не not значит, mean он anything. исчезает, и всё. It disappears and that's it. Дальше. Next. The next Следующая arithmetic арифметическая operation операция by по приоритету priority — это is multiplication умножение and и division. They деление. have the same Они priority. имеют одинаковый приоритет. And now Теперь attention. внимание. Python has one Питоне multiplication есть and two divisions. Одно умножение и два деления. For three, Три three divisions. деления. So, Значит так, multiplication, умножение. well, Ну, x x умножить на multiplied y by y записывается is как written as x asterisk x y. звездочка Well, y. Ну, вот это this is a классическое classic для keyboard star multiplication. клавиатуры звездочное Yes, умножение, да? okay, Так, x. x Divide by y. разделить на y. Well, Ну, я вот I'm так going вот to write a математически colon двоеточием mathematically like напишу. this, right? Да? How is it Как written in это Python? записывается на питоне? X is divided X into y. разделить на y. There is an Здесь important важное note here. замечание. And if I divide 2 by Если 3, я what do I делю get? двойку на тройку, то что я получу? I have this У number меня as an это integer, число this целое, object as an этот integer, объект целое this число, object этот as an объект целое integer. число. But from the point С of точки view of зрения mathematics, математики, divide 2 by 2 3, разделить на we 3, leave мы the class of выходим из класса integers целых and чисел, get мы into the попадаем rational в one.
Well, Рациональный. Ну, we are in в Python мы Python. не различаем We do not рациональный distinguish и between иррациональный, rational and потому что irrational иррациональный because в it is компьютере almost сохранять impossible to save irrational ones in a computer. практически Yes, невозможно. it is Да, это necessary to нужно invent супер some какие-то super вещи things. придумывать. Есть There are floating числа с point numbers. плавающей We will точкой. not talk about them in Подробно сейчас detail пока не будем now. про них. Yes, Да, но but the в result is the результате number actually возникает число, 06666. собственно, Yes, in which there are 15 decimal 0,6666, places да, stored у которого approximately. там 15 Yes, знаков and после it has the запятой type хранится fleet. примерно. Да, и оно имеет тип float. Well, in short, короче, дробно. fractional. Is that clear? This Это is normal нормально и and right, правильно, правда? right. It makes sense. Логично. Unlike В C отличие or от Pascal. C или Pascal. Although in Pascal, in Хотя в my Паскале, opinion, по-моему, it's это about the примерно так same. же. And now the А question теперь is вопрос this. вот And if I какой. А really если want я integer хочу division, реально that is what in целочисленное Pascal is деление, called то есть div то, что в and Паскале mod. называется div и mod. But since it Но will be поскольку мне difficult for me сложно now будет to сейчас drag a вот mathematical математический symbol символ here, сюда вот I will write to you притащить, just in я вам Pascal напишу как div раз на and mod. Паскале. Div и Yes, модом. Да, let me давай put я this это case делаю. away here. So, Значит, division x div y, деление. x div y, that is, with the remainder discarded, X. integer division. Div y. X div y. То есть с отбрасыванием остатка целочисленное Well, деление. Ну, for например, example, 16 16 разделить divided by на 3, that should make должно 5. получиться 5. Yes, and Да, 1 in the один в remainder. Yes. So Да, what are значит, we что у нас getting at? How получается? to Как write it это down? записать? This is Это written by double division. записывается двойным делением. X split, X split разделить, y. разделить y. This Вот operator этот is a оператор division with это the remainder деление с discarded. отбрасыванием остатка. But naturally, we may be Естественно, нас interested может in the интересовать remainder и сам itself. остаток. X mod y, X mod x y. mod y is written as x percentage X y, mod x y percentage y. записывается как x процент y. X процент y. Is that clear? Remark. Замечание. Well, Ну, first of во-первых, all, все эти all these 4 four операции, operations that которые are здесь mentioned упомянуты, here have the имеют same одинаковый priority приоритет and are и read from читают left to right. слева That направо. is, if there are no То есть, если brackets, скобок then нет, he то will do он them будет well, их not so from right to так вот left, справа налево, but а 1, 1, 2, 3, 2, то есть по 3. порядку That выполнения. is То in есть, order если to вы хотите perform. That интерпретировать is, if выражение, you want to например, interpret an expression, for example, a multiply by b divide, and vice versa, умножить a на divide b by b разделить, multiply by c, наоборот, then its разделить на b interpretation looks like умножить на this. c, то его интерпретация выглядит следующим образом. There are two ways Есть of два perceiving варианта this, yes. восприятия этого, да? It's like a Это как divided a by разделить bc, на bc, yes, or a да? divided by b Или multiplied a by c, разделить на b, who is for the first умноженное на option. c. Кто за первый вариант? Who is for the Кто за second второй option? Well, everything Ну, didn't вас let you всё down. не You подвело, вы, probably наверное, understood, поняли, да, yes, что that the operations will be операции будут performed выполняться sequentially. At the последовательно. beginning, Вначале the левая, left то есть мы one, вначале that is, вычислили, we получили calculated результат, и at the только потом beginning, got домножаем the result. на And only c. then multiply by c dot. Is it clear? Ясно? Clearly. Okay, well, Ок. the same thing here Ну are и these то же самое, вот operations эти of the операции same того же priority. приоритета, да, Yes, вот это вот this is a двойное double деление и division процент. and a percentage. One Еще more одно remark, замечание, also тоже very очень important. важное. It concerns negative Касается оно numbers. отрицательных чисел. The thing is, Дело в том, is there anyone есть here кто-нибудь, who кто knows знает the теорию theory of the групп, group, хотя бы or видел at least всё the behavior in the theory of the group? No? нет? Well, Ну you так can можно expect it, of ожидать, course, конечно, да. right? Well, Ну, в in общем, general, есть такая there is such a штука, thing as a group как modulo some number. группа по модулю какого-то числа. Well, Ну there вот are these есть integers, эти and there are целые integers числа, modulo 5. а есть целые числа по модулю 5. Well, Ну, let's давайте say так, целые integers числа по modulo модулю 10. 10. What does this Что mean? имеется в виду? We add up Мы some two какие-нибудь numbers, два for числа, example, например, and then they are складываем, а modulo потом 10. их по модулю 10. Well, Ну, I'm я in сразу Python на right away. питоновском. Is that clear? That is, Понятно? То есть we мы всё remain время within the остаемся 10 в all the рамках time, десятки. or rather from Точнее, 0 от to нуля the remaining остатков 10. десятки, то That есть is, от нуля до from 0 9. to 9. Или Or можно you так can сказать, say что у меня that I есть have the вся whole ось, axis. да, Yes, и я and I эту am this ось, axis. I я am this эту axis. ось. And it is А еще also называется called модуль the module вычетов of deductions по modulo модулю 10. Is that clear? Понятно? Or a group Или of группа deductions вычетов по modulo модулю 10. 10. Accordingly, I Соответственно, have у the меня numbers есть 0, числа 0, 1, 1, 2. 2. Let me make it Давайте я smaller, поменьше not сделаю, 10, 205. 5, 3, 3, 4. 4. Yes, that's Да, it. все. There can't be any Больше more leftovers, остатков right? быть не может, да? That is, То this есть is вот это acceptable. допустимое. And what are А everyone все else остальные doing? что делают? 5, 5, 6. 6. If the И result если of the результат operation gets операции out somewhere вылезает there, куда-то туда, then we transfer то it мы here by его parallel transfer. параллельным переносом переносим That сюда. is, for То есть, example, например, у нас we have 2 2 plus 4 yes in this плюс group. How much does it turn 4, out? да? В этой группе сколько 6 получается? 6 modulo по модулю 5 5 is это 1. So we have Значит, one у нас result. результатом является 1.
Well, Ну,
Well, someday you will learn the theory of groups, but the point is that this parallel transfer, yes, it can be very important. In it, these deduction modules are used there for encryption, these groups of deductions modula. In short, the question is this: what about negative numbers? And what if I have a problem? Well, let's take something negative now. For example, minus 12% 10. There are two approaches here. The first one is that we sort of throw the minus out of the bracket. We say, well, let's reflect this in the opposite direction and say 12 modulo 10. But if I divide it, what would it be? I would say this case will be minus 1. Yes, that would be it. Attention, I am writing a lie now. Yes, and minus 12. Well, it's a nary minus. Yes, it's a higher priority, so brackets. But I'll put brackets so that you don't have any doubts. Minus 12%, 10 yes. Is that what we have? Well, minus 2. Right? Well, what about the remainder? The fact is that 1. I'm sorry, minus 1. Minus 1 multiplied by 10 plus the remainder should give the original number. That is, the quotient multiplied by the divisor should plus the remainder should give the original number. Minus 1 multiplied by 10 plus minus 2 should give minus 12. Now, this is what mathematicians think is wrong. But Intel once upon a time sowed this wrong model in its processors. That is, and the sampler operators Div and Mod, they did this stuff, which violates the actual mathematical thing here, which is needed for encryption and for many other things. Mathematicians don't like how it works in Intel processors. The C++ language is the successor of C, which is architecturally oriented. Pascal didn't think about these things at all. Well, in general, in these languages it works like this. For negative numbers, dividing and taking the remainder by a positive number gives negative residuals. Is that clear? This is not the case in Python. Python is done normally, like mathematics. In Python, it is not architecturally oriented. Everything there is closer to mathematics, to real. So, minus 12. Well, let me do modulo 5, so that I can fit here. Well, first of all, what is the nearest number from below that is a multiple of 5? Minus 15. Minus 15 divided by 5 is minus 3. What's the remainder? Well, we're looking. Minus 3 times 5 gives minus 15. Yes, and the remainder from minus 15 to minus 12 turns out 3. Well, I have so different, but it coincided. The remainder always belongs to the range from 0 to 5 not including. More precisely, up to the number and not including. Clean, beautiful, mathematically. Is that clear? If I put some number here, for example, let's divide minus 11 completely by 10. How much will it be? Minus 2. Minus 2. And minus 11 modulo 10, that is, the remainder when divided by 10, 9. Is that clear? Well, just so that when faced with this, you understand how it works. So, okay, with arithmetic. Well, the last one. The fourth, lowest priority, is the addition and subtraction operation. X minus y is written as x minus y, x plus y as x plus y. This is understandable. That's it with arithmetic. Let's go with you now all sorts of management operations. So, you and I will erase both boards now and have a quick run. What are the main control operations of the language construction? These are cycles and branches. Python does not have a repedentil cycle, a C postcondition cycle.
In Python, there is only the veil cycle, which is universal, and the for cycle as syntactic sugar. What is syntactic sugar? But this is what makes the programmer's life sweeter, but not a mandatory thing at all. That is, it would be possible to do with veil, but for the convenience of beauty, there is a handicap. It's a term, I didn't invent it. It's called syntactic sugar, these things. So, let's go. The veil cycle. Well, let me title it that way. Veil cycle, a cycle with a precondition. Imagine that a person decided to run around the stadium. So he ran along a linear track, that is, where nothing repeats, and ran up to the start. He formulates his stay at this stadium as follows. While the sun is high, while the sun is still high, run a circle. Солнышко высоко, пока солнце еще высоко, бежать круг. Or, for example, until it rains. He sees that it may be raining there. I will run until it rains. And he went running. Here, he runs, that is, executes the commands of the body of the loop. Let me write the syntax now. While the conditions are colon, and here operator 1, operator to operator n. Well, actually, it's time to say a little bit about the advantages of the Python language. Оператор 2. Оператор n. Ну, собственно, пришло время немножко сказать о преимуществах языка Python. Python has no begin and end, no curly brackets. Нет фигурных скобок. There is no other way to designate a block other than indentation. Кроме отступа. That is, you are required to indent, and this indent visually highlights what will be the body of the loop and what will not. Well, let's write here before, and here I'll write the word after, so that it's clear. And the level will be crossed out like this. Yes, here is the indentation level of the rest of the program. Yes, that is, there were some operators that were executed linearly. Then the operators will be executed linearly sequentially. Yes, as an algorithm, it is a sequence of commands. Yes, that's where it will be sequentially. And here is a cyclic execution. This thing is called the loop body. The term is such a loop body. The body of a loop is a sequence of operators that is executed, in fact, cyclic. Выполняется, собственно, циклически. This is the title. Это заголовок. Tatiana Derbysheva has such a picture in the C++ language. There is a cat next to the source code in C, and there is a title, body and tail. There's this curly brace at the end on the tail, and in Python, the cycle has no tail. There is nothing that closes it. Enc, CC in the idle, there is no such CC here. It's just that the indentation has ended. That's the end for you. That's it. So, the title and the body. There is another term. This is iteration. Iteration is a very important term, so that you understand it and know how to call it. Iteration is a single execution of the loop body. That is, the word iteration refers to the execution process. The body of the cycle is static. It is there. This is the text that is written, and iteration is the progress of execution. That is, we can discuss what really happened on the first one. Running the first lap, I met a horse. Running through the second, I met my neighbor and said hello to him. On the third iteration of the loop, the variable reached 100. Is that clear? That is, the value of variables at different iterations can naturally be different. It can output some text at different iterations. Different, is that clear? But the instructions of the loop body themselves are the same at each iteration. It's just that some of them are there depending on there is still conditional behavior. Well, it's not about him right now. So, the word iteration is the title of the body of the cycle we have passed. Now look. So, I made an agreement. My athlete runs out to the stadium,
and says, стадион. while it is light and warm, Говорит, I will пока run. светло и тепло, буду бегать. So he ran, Вот он ran побежал, 2 steps. пробежал 2 Well, шага. in Ну, short, короче говоря, the same выполнился оператор operator 1, was и тут executed, пошел and it дождь. started raining. And it's raining, Да? it's wet, Пошел it's cold, дождь. he's running, Мокро, running. холодно. Yes, the Он question is, бежит, will he бежит. immediately Да, run вопрос, away, он сразу in the убежит, sense в of leaving смысле, the покинет stadium or стадион not? или нет? It depends on whether he has a project or not. Is there А? a break or? Now we will Сейчас discuss про него about him. So, Так if вот, it says here, while x is Если greater тут than 0 написано, as a пока condition, x больше нуля в качестве условия, if after если the first после первого operator же x оператора becomes x negative, станет отрицательным, no, не, он he will будет keep продолжать running. бежать. He won't think Он about не it now. будет сейчас думать He's об этом. focused Он and he's running. He сконцентрирован, и runs, он бежит. runs, Он бежит, runs, бежит, бежит, runs, бежит, runs, бежит, runs, бежит. runs. And И вот so он he добегает runs to до the very самого end. конца, и вот в And этот at тот that момент, moment, почти перед almost самым before the финишем, finish line, снова the sun солнце shone again. засветило. Will he run for Он the next побежит на следующую surgery? итерацию. Having finished Он, executing the body operators закончив on the first выполнение iteration, операторов he will тела check the conditions starting на the первой second one. итерации, начиная вторую, проверит условия. If it seems to Если be оно true, окажется then he правдой, will run то again. он And побежит he, еще раз. even if it И happens он, every даже time, если это he каждый will run раз endlessly. происходит, он будет бесконечно бегать. By the way, Кстати, the цикл while while cycle является циклом, is a который cycle может that can loop. зациклиться, That то is, есть не it will закончится never end. никогда. Is that clear? The Понятно? program Программа в этом freezes in this случае case, зависает, что вы which you наверняка probably встречали met в in прикладных application программах. programs. So moving on, Итак, двигаемся дальше. there is one Есть interesting thing одна like this. интересная штука такая. It is in Она Python, есть в but it is Питоне, not но in ее нет Pascal. в It is Паскале, not in нет the в prose. плюсах. It's a shower Это after the душ stadium. после стадиона. Well, Но after the после stadium. стадиона, Well, ну, не not все так everyone делают, does но that. многие But люди many после people стадиона, after the чтобы stadium, чувствовать себя in свежо и order to feel нормально, fresh and они, normal, they выходя, go out, take a shower. проходят душ. That is, it is clear. Ну Well, или после or бассейна, after the потому что pool, по круге so в that I бассейне wind up in намотал circles in the и pool через душ and вышел. go out through the soul. Yes. That is, in То есть, short, короче, there is есть such a такой block блок, that is который executed once after выполняется exiting the один loop. раз по выходе из цикла. This may be absent, or it may be Это present. может отсутствовать, а может This is присутствовать. done as Делается это follows. следующим образом. We write else Мы here пишем and сюда write it here after all else, iterations. и вот сюда пишем это после всех итераций. After all, После well, всех, I will я transfer it перенесу, so чтобы было that it is понятно, что clear тут не that одно there can be слово, not может one быть, а word, много but many операций, operations, операторов. operators. Да, но But then, потом, just after вот that, совсем the после question comes, what is the difference Вопрос, between а чем this же shower, отличается, собственно, yes, вот этот after вот the душ, stadium, да, from what I will do после next, стадиона, any от того, homework? что я пойду делать дальше, домашние задания какие-нибудь? Well, how is Ну, this чем different вот from это this? отличается от After вот этого? all, Ведь при with нормальном, normal, вот here it вот was, тут yes, шел, the да, execution was шло going on. исполнение, I'm stuck я right вот тут here, вот stuck зациклился, right. зациклился, да, At the exit, на I did выходе this, я and then I выполняю did вот this. это, а потом Well, выполняю why вот это. this Ну case? зачем вот Maybe это дело? without Может быть, else. без else, It's просто just a это дело matter написать of writing слева, on и the всё. left, and that's it. It turns out there is a small Оказывается, есть difference. маленькое Here's where he отличие. said, Вот он сказал, what's your как его name? зовут? Peter. He Пётр. said about Сказал another про cycle control еще instruction. одну инструкцию управления циклом. It's called a break. Называется break. 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 How to break it Как бы right? сломать, да? I can at some Я point, могу в in a какой-то fire момент situation, conditionally. В пожарной ситуации. Just условно, imagine да, вот a представь, fire. пожар. Come on, the pool. Ну, I давайте really like бассейн, the мне очень pool нравится, and the бассейны shower. идут, да. Yes, a Пожар fire в in the бассейне, pool. да? Right. Are we going Мы to shower? пойдем в душ и мыться. Well, first of all, we Ну, won't во-первых, мы не swim this будем track. доплывать Yes, эту we'll дорожку, just да, мы jump out просто in в the middle of середине the дорожки track выскочим and и run побежим quickly from быстро. there. Да? Yes, То есть that мы is, we jump выскакиваем out и, and минуя by блок passing the else else, block, make the break делаем instruction. инструкцию break. Well, it's Ну, really правда, strange to странно imagine себе that представить, the что break инструкция instruction break just lies in the просто body так of the лежит cycle. в теле цикла. It turns out that we Получится, что will мы reach до it, нее and there дойдем, will и always be a всегда fire, пожар. and we always Мы skip всегда all these пропускаем все operators эти at операторы once. сразу. It is of Она, course, it is of конечно course же, done она, conditionally. конечно же, делается условно. Conditional. That Условный. is, То есть I will say more я about про the условный conditional оператор еще operator. скажу. That is, То есть if something если and something, что-то, then break. if что-то, тогда break. That is, То it есть does она not always happen, не but when всегда something additional has происходит, а been вот checked. когда что-то дополнительно проверили. We can even Мы make a даже really можем сделать, interesting правда, cycle такой цикл in which интересный, while в котором true is always, while well, I true, don't know. пока Conditionally, всегда, there ну, are не 2 знаю, plus условно, 2 там, пока equals 2 плюс 4. 2 равно 4, While 2 plus пока 2 2 плюс equals 2 4. равно 4,
The truth is there Правда, is such a тут такой moment. момент. I can't Я ж assign не 2 могу plus 2 присвоить equals 2 4, плюс 2 right? 4, правда? Assignment. Присваивание. And here, А well, тут, I can't ну, я ж не могу appropriate присвоить, right. правда? How to compare Как numbers with сравнивать each друг с other. другом числа? Equal, Равно, equal. равно. That is, То the есть assignment операция operation is присваивания different from the отличается comparison от operation. операции сравнения.
equals равно 4. равно 4. Well, here it is. Ну, Here вот it is. такой вот, That то is, есть я I will выйду get из out of этого this цикла, cycle. It получается, turns из out from the middle. середины. A cycle with an Цикл с exit from the выходом из middle. середины. This can be Такое arranged. можно организовать. Well, you don't Не have to write a обязательно trivial писать тривиальное statement. You can утверждение, just можно write the просто word написать true. слово true. That is, То as есть long пока as it is всегда, always пока true, правда, and the а truth правда will никогда never не become a станет lie. ложью. The constant is true. Константа правда. Okay, I Ладно. see right. That Понятно, is, да? То есть, when когда a break is выполняется брейк, performed, то мы we выскакиваем jump out из of the цикла, cycle минуя by else. passing the L's, and it can be И used. это можно использовать Sometimes it иногда, gives что дает interesting интересные chips. фишки. Yes, Да. and if we do, can he go through again? No, else Нет, it's already on the way это out. уже на That is, выходе. То есть we have this у нас, condition, which вот is это right условие, here. которое вот I will тут put вот. x greater than Я 0. поставлю x It is больше true нуля. at each iteration. Оно является истинным на каждой итерации. Well, I Ну, в mean at смысле, the на entrance входе to в each каждую iteration. итерацию. The moment it В becomes тот момент, false, когда оно we exit the становится cycle. ложным, мы выходим из цикла. And this is И exactly это the вот как tail, раз in a тот, sense, в смысле, that will be хвостик, который на executed выходе at из the цикла exit of будет the выполнен. cycle. Is that clear? Понятно? Which sometimes Который happens иногда like a бывает, как lizard у is ящерицы, discarded отброшен and и not не выполнен. executed. Here, Вот. that is, То the есть veil у cycle цикла has what is while it called? есть, как это называется? Okay, let's Ладно, put this давайте matter сейчас aside про это now. дело отложим. We Нам need надо to move двигаться on. дальше. Let's talk a Давайте little еще more немножко about поговорим sports. про There is спорт. such a sport called biathlon. Есть такой вид спорта, называется биатлон. What happens in Что происходит biathlon? в биатлоне? An athlete on Спортсмен skis на runs in a лыжах circle. бежит по This кругу, big circle. этот большой круг, The athlete Так, runs in a спортсмен бежит circle, по кругу. but on this way he is expected. да? Но на этом пути его What is the name of ожидает, this place? Well, in называется general, это место? Ну, where в he общем, где он shoots at стреляет в targets. мишень. He lies Ложится, down, стреляет в shoots мишень, at там, стоя targets, стреляет в standing there мишень. shoots at targets, он and не it doesn't hit попадает. traditionally, yes. Традиционно. And да? what should he И do? он что должен A сделать? few small circles. Несколько маленьких кругов. That is, То in есть the на path of пути this вот circle, этого he круга has several у него small есть circles. несколько маленьких кругов. On each На lap, he каждом makes a few круге он small делает circles. несколько маленьких кругов. Or in short, Или, we короче can have a говоря, loop at each iteration у of нас a на large loop. каждой итерации большого цикла может быть цикл. It's called nested Называется loops. вложенные Well, циклы. you can, Ну, of можно, course, конечно, вообще generally матрешку make a сделать, что тут matryoshka он doll. еще, What else is it? How to say? тоже там There is вложенный, also a nested цикл, nested но cycle, стараются but they таких try to avoid конструкций, such где вложенный, constructions where nested, вложенный, nested, вложенный nested, избегать, nested, this это is считается considered bad. нехорошо. Well, Ну, naturally, естественно, что the количество number of итераций iterations тогда you может then can возрасти, increase. Well, not to ну, не infinity, до but to a бесконечности, very но до очень large большого number. количества. In short, Короче, I may well have у one меня вполне vial, может быть and another while vial is один, а в nested нем inside it. внутри вложенный while другой. For now, Пока, I don't know. The y is y greater than больше 0. нуля. Yes. да? Well, naturally, you can Ну, have time естественно, to что say вы перед something этим before можете that. успеть I что-нибудь don't know. сказать, не знаю, Y y equals равно x. x. Right. Да? Here you reduce Здесь this вы y. этот y уменьшаете. Y minus y equals 1. минус равно 1. Opanky. Опа. And what did I write? Что это я такое написал? What is it? Что это такое? I haven't talked Я не about this говорил про это before. раньше. This is an Это assignment operator, оператор but a brand new one. присваивания, но Now they will новенький. Сейчас appear. они появятся. So you see, Значит, видите, да, yes, в Python Python и already так has 3 уже seeding operators. 3 оператора присваивания That is, получается. То есть there есть is a классический classic just просто cascading assignment каскадное and присваивание и multiple множественное assignment by присваивание, tuples of кортежами integers. целыми. Right. Да? And there is also А есть syntactic еще sugar. синтаксический сахар. Shortened assignment Укороченные operators. операторы присваивания. Imagine Представьте that I себе, need что to мне increase нужно a variable увеличить by 1 переменную на or by единицу some или other на number. какое-то другое число. X equals x X plus 1. Равно x плюс Well, 1. when I tell school я children школьникам, about the когда только вот operator with you, рассказываю I say, про оператор such an присваивания, я equation говорю, has no такое solutions. уравнение не имеет решений. But this is so that Это they потому, чтобы они understand понимали, что that this это is не not an equation, уравнение, а but это an action. действие. We assign this Оператор action to the присваивания — это operator. действие. I see right. Понятно, We да? do not observe. Мы не And наблюдаем, this is а это under the execution of the подвыполнение action. действия. Calculate and Вычислить assign. и присвоить. That is, То есть here on the здесь right, справа the old старое value of x значение increases by икса something using the plus operator. помощи Well, оператора in this плюс case by 1. And the resulting возрастает на object is нечто, associated ну, with в the данном name случае на x. единицу, и полученный объект связывается с именем x. The old connection Старая with the связь old со object старым disappears. объектом исчезает. So, we Так have вот, у нас syntactic есть sugar. синтаксический сахар. This thing can be Эта штука может equivalently быть written as x эквивалентно plus записана equals как 1. x плюс равно 1.
Wrong chalk Опять again. не тот мел. Is that clear? Понятно? X plus X equals 1. плюс равно 1. Accordingly, x Соответственно, equals x minus 10. X равно X минус 10. Well, I'm just for Ну, это так, для example, примера, so чтобы that вы you понимали, understand да? right. X minus equals X 10 decreased by. минус равно 10. Уменьшить на... Is that clear? Понятно? Multiply. Умножить, I'll write it я again. напишу What так others еще. are there? Какие есть Multiply еще? Умножить equals. равно. Divide equals. Разделить Divide равно. equals. Divide Разделить equals. равно. Разделить равно. The degree is equal to. Not sure, Не but уверен, why но not? почему бы нет? I didn't use Я it. не пользовался. Well, in Ну, в general, общем, there is там something еще else there. кое-что There is есть. also Еще such an там есть operator вот there. такой оператор. Well, bitwise битовый CSR, цифр. in my opinion. По-моему. Well, in Ну, в general, общем, it doesn't не суть matter. важно. The list is already Список reference это уже information. справочная You just информация. need Вы to просто know what должны it знать, что is. это есть. So let's move on. Так, двигаемся So, дальше. Значит, with с nested loops, вложенными I'm going to циклами, я formulate a сейчас certain некую situation now. ситуацию For сформулирую. example, Например, I want я to хочу count x x from the keyboard, считать с x is клавиатуры, equal to and x from input. равно int от input. I haven't shown Я you yet вам не how the показывал information пока is что, как entered. вводится You will see информация. this Вы in the это увидите laboratory на work, лабораторной but работе. I read a Я string from the считываю с keyboard, клавиатуры строку, transform it into an преобразую integer, ее в целое drive it into число, x, and загоняю в say x while и x говорю, is пока positive, x copy положительный, x to y, скопировать while y x is в positive, y, reduce пока y, y and print положительный, y, уменьшать print y y. и печатать y, print y. When we printed all the Когда мы y's, напечатали well, for все example, y, ну, например, x x was equal равнялся to 5. 5, A 5 was y copied into the скопировалась y, пятерка. and then we И потом went, поехали, we reduced it. уменьшаем, We got a 4. We получилась printed it четверка, out. распечатали. Reduced 3 printed. Уменьшаем, тройка 2 распечатали, printed, двойка 1 распечатали, printed, единичка 0. распечатали, нолик. More precisely, Точнее, the unit единичка was была greater больше than 0. нуля. The unit was reduced Единичку by уменьшили 1. на The y единичку. became Y 0. стал равен 0 нулю. was 0 printed out. распечатали. 0 more than 0 0 больше is нуля. not true. Неправда. So we're going out Значит, here. мы выходим вот сюда. And here, Да? I will здесь make я x minus сделаю equal to 1. x минус равно 1. Yes. Well, Да, the ну и print stop print. in quotes. Стоп, в кавычках. What will I see Что if я I enter a увижу, c если я here as an введу здесь x? в качестве x троечку? Well, please простите, forgive me if пожалуйста, I если had бы the это у opportunity меня to была work возможность on a работать computer сейчас на now компьютере and и вам show you. показывать. I just launched Я and просто showed it. запустил и показал. Let's say I enter a c Допустим, я here. введу сюда Yes. троечку, What will I да? see on the screen? Что я буду видеть на экране? He will run through Он me у at the меня, beginning and print 2, 1, Вначале 0. пробежится и напечатает 2, 1, 0. It's on the first Это big на первой iteration of a большой big outer loop. итерации Yes. большого внешнего цикла. Then x will Затем decrease by 1. x It уменьшится will be на equal to единичку, 2. станет 2 is равен 2, greater than 2 0. больше нуля. The y is equal Y to равен 2. 2. 2 is greater than 2 0. больше нуля. It reduces and Он prints 1, уменьшает и 0. печатает. Right? 1, 0. Да? X becomes equal X to 1 already. становится равным уже 1. 1 is greater than 1 0. больше нуля. The x is copied to the y. копируется x. Yes. 1 is greater Да, than 1 0. больше The нуля. y decreases Y by 1, уменьшается на единичку, becomes 0, становится нулем, and this 0 и is это тройка printed. печатается. Well, it Ну, might было be бы, more может, beautiful красивее, if если I бы я rearrange переставил these вот two эти две instructions in инструкции местами. places. Because if I Потому что rearrange them, если я их then I will have переставлю, то у what? меня будет 3, тогда что? 2, 3, 1, 2, 1, 2, 2, 1, 1, 1. 1. То Well, есть понятно, I mean, да? it's clear that, right? Well, I printed such a ladder. Is that clear? Oh, well, at the end of the ну и в stop. конце There стоп. anyway, they're В like любом this. случае, там. Stop. Yes. Just so просто that you чтобы вы understand понимали, что that the циклом story does дело not истории end не with the cycle. заканчивается, то есть That после is, цикла there могут may быть be some какие-то sequential действия actions after the последовательные. cycle. So, Так, the last thing последнее, I'm что я voicing вам to you сейчас now. озвучиваю. Now I'll check that this is the Проверю, last что это one. Oh, последнее. well, Ах holy ты ж, shit. ёлки-палки. Well, maybe Чё, even a little может bit быть, даже late, чуть or very задержаться quickly или about, очень быстро. and Про maybe if, even может miss быть, it. даже Well, пропустим. Но he if has a он, natural естественно, design of конструкцию if-else. имеет if-else. Let's talk about it. Давайте про if скажу. If conditions, If colon, условие, operator, else, colon, двоеточие, operator. оператор, else, двоеточие, оператор. The only remark for Единственное those who do not know замечание how для to program неумеющих is that you программировать, do not что в need to write a else не logical надо negation писать of the condition логическое in the отрицание else. условия. That is, То есть otherwise, иначе it он calculates the вычисляет conditions условия once один раз, а and then дальше принимает decides either решение. these Либо эти operators or операторы, these. либо эти. Both will never be Никогда не будут fulfilled. выполнены и That's те, и it. другие. Все. That's clear, С right? этим Let's ясно, now да? cycle Давайте 4. теперь цикл for. The for cycle. Цикл for. The cycle handicap Цикл in for в Python Питоне is это some kind волшебство of magic. какое-то. Why? Почему? You ask me. Спросите вы меня. But because it is a Потому что он list. списочный. Or in short, Или, короче show me говоря, how to do the next thing.
in another Покажите, programming как на language that you другом know языке since Mercy. программирования, который вы знаете, Паскаль, Кумир, Си, как там сделать следующую Output the вещь? powers of such Вывести a series of степени numbers. такого ряда чисел. 1, 5, 1, 2, 5, 4, 3. 2, 4, 3. Exactly in this Именно в этом order. порядке. Squares of numbers, Квадраты чисел. that is, То it есть is он выведет displayed 1, 1, 25, 25, 4, 4, 16, 16, 9. 9. You'll have to make the Вам array придется constant, right? сделать массив константный. Да? You will have to Вам create a придется variable создать which переменную, will run которая through the indexes of this да, array, and you которая будет output them. бежать по индексам этого массива, и вы их That is, выводите. you То will есть not be написать able это to в write две it in строки 2 у вас не lines. получится. In Python, В Питоне you just say for x Вы and list просто the range. говорите для икса в и перечисляете Well, диапазон. naturally, Естественно, что like так, this, вот it's так это, certainly конечно, beautiful, красиво. but in Но ведь fact на самом it's деле really like реально this. вот You're так getting вот tired вы of writing, aren't задолбаетесь you? писать, You're not правда? going to Вы list же не up to будете 100 до 100 here, тут are you? перечислять, Comma запятая, 6, 7. 6, 7. It looks nice at Это first, красиво but выглядит if you really поначалу, think а вот about it, если реально what should задуматься, you а что же do? делать? But the answer, Но we ответ. need to be able to Нам generate an надо arithmetic progression. уметь генерировать арифметическую But the прогрессию. Ford cycle is Ну, цикл traditionally Ford needed for традиционно what? нужен In для order чего? to Для run того, through чтобы some пробегать range of какой-то arithmetic диапазон progression, арифметической from 1 прогрессии. to От 1 100, до 100, from 10 to от 100 10 in до 100 increments с of шагом 10, 10, although хотя Pascal Паскаль does не not умеет know с how to шагом. step. Yes, but Да, some ну, kind of какой-то вот arithmetic арифметическую progression, прогрессию. right? Правда? Python has such a generator Есть called такой range. генератор. Называется range. That is, I'm То есть talking я about рассказывая о Well, as ну, for о the чем handicap, про we can форм можно say that сказать, the что else else в also нем works тоже in it. работает, The break break also в нем works тоже in it. работает. I forgot to say one more thing. Я еще одну Now вещь забыл I'll try сказать, to сейчас make it. попробую Well, успеть. in general, Ну, there в is общем, also там this тоже это case. дело You can есть. get out of the Можно middle of выйти the из середины iteration, итерации, just an прям emergency экстренный exit, right? выход, And you да? can make an И else, можно which is сделать worked else, out который, accordingly at the соответственно, end. But отрабатывается в if there is конце, a но если break, break, то он then не it is not отрабатывается. worked out. Here, Вот. and the nested handicap И is вложенный also for naturally тоже, possible. естественно, можно. The For handicap is вложен embedded внутри inside while, the while veil. вложен The veil внутри is for. embedded inside the handicap, please. Значит, So, the range генератор generator is a cool range. thing. Классная штука. How do I remember Как how it works? запомнить, как он работает? 3 letters Три буквы SSS. S. Start, SSS. stop, Start. step. Стоп, степ. Start, Начало, end, конец, step. шаг. Let's give you some Давайте с concrete вами examples. какие-нибудь конкретные примеры. Specific examples. Конкретные примеры. For example, Например, what range will the wrench function какой run диапазон 1, пробежит 10, функция 1? range 1,10,1. From 1 to 9. 1 до 9. From 1 to От 9. 1 до 9. 1, 2, 1, 2, 3, 3, 9. 9. The fact is that the Дело в stop том, is что the upper стоп limit of the range. является верхней границей That is, диапазона. То есть, let's скажем just say так, this thing. вот эта I'm штука, going to write it я сейчас mathematically. математически, да, это It напишу. means the following. Имеется в виду следующее. This is the Это intersection of пересечение the interval интервала, from 1 начиная to от 10 not единицы до inclusive. десятки не That is, from включительно. start inclusive. To То есть stop от not старта inclusive. включительно до стопа не Well, включительно. Ну, naturally, естественно, в in the пересечении с intersection натуральными with числами. natural numbers. Well, S, I'm прошу sorry, прощения, с with целым. whole ones, yes. Is it clear how the Понятно, wrench как works? работает range? If you have a Если step, у for вас example, будет negative, шаг, and the stop is например, greater than the start, then it is impossible for you to achieve a стоп step больше, minus чем 1 of старт, tens. то у вас невозможно достигнуть шагом минус 1 десятки. You will have an empty У вас sequence. будет пустая The последовательность. form cycle Цикл will not for не run выполнится once. ни разу. Well, by the way, Ну, кстати, I didn't вот я вот say it здесь не here, произнес, and а if если I я сразу immediately введу x lead x отрицательный, negative, то then there may not be a может single не быть ни iteration. одной итерации. Yes, it's a normal situation. I came Нормальная running, ситуация. and it was Прибежал, а raining. дождь. I'm not running to the Я не stadium. побегу до Is that стадиона. clear? Ясно? So let's move Так, on. двигаемся Wrench дальше. works like Range this. работает If I вот enter a так. 2 Если я here, впишу what сюда will happen? двоечку, что произойдет? 1, 3, 1, 3, 5, 5, 7, 9, 9, right? да? 1, 3, 1, 3, 5, 5, 7, 7, 9. 9. Yes, 10 Да, is not 10 не included. входит. This number is 10 always not число included всегда не here. входит. If I want the Если я opposite, хочу 10 наоборот. commas. 1. 10,1. What will happen? Well, Что first произойдет? of Ну, all, во-первых, the шаг step should надо be минус minus 1. 1. If I Если leave я step оставлю 1, шаг 1, то then it is единички impossible to достигнуть, achieve units starting начиная from 10 десятки with с step шагом 1. 1 невозможно, Then there will be пустая an empty последовательность sequence, будет, an пустая empty арифметическая arithmetic прогрессия. progression. Yes, Да? therefore, I will Поэтому я put a поставлю minus минус 1. 1. But the Но following situation will возникнет следующая arise. ситуация. He will Он start from 10 inclusive. начнет от 10 включительно.
From 10, От it will start 10 inclusive. он начнет It will begin to включительно, decrease, начнет and 1 will be a уменьшать, stop. а That 1 is, будет 1 will стопом, not то be есть 1 не included. будет включено. Is that clear? Понятно? Therefore, Поэтому, if you если вы want to хотите make the reverse обратную sequence, сделать последовательность, then то you вам need нужно to сделать make other другие numbers числа from от 9, 9, respectively, to соответственно, 0 as до a нуля stop. в качестве стопа. And if you want А если 0 вы to be хотите, чтобы 0 был inclusive, then включительно, то even даже so, так. 9 minus 9 1 minus минус 1 1. минус 1. Is that clear? But Понятно? these are Но just это little просто things, мелочи, опять же, again, из from математики, mathematics которые сюда that creep in проползают. here. Yes, once Да? again, Еще раз, what что is a такое wrench? range? This Это is a генератор universal арифметической arithmetic progression прогрессии, generator. универсальный. So, well, Так, one ну и, last thing. а, It's time to последнее, finish пора you and let you заканчивать и go. отпускать. So, in Значит, addition to returning to the stadium, кроме, returning to the возвращаясь к stadium, стадиону, in addition to an emergency exit, возвращаясь there к is стадиону, absolutely an кроме opportunity, экстренного some did it выхода at school, совсем, to take and while the physical teacher существует does not see, возможность, run to the некоторые так в start. школе делали, взять и, пока не видит физрук, перебежать на старт. Teleportation immediately to Телепортация the next сразу на iteration. следующую Once, итерацию. and you're Раз already это running уже the next следующий lap. круг This бежит. means Это значит, that что I я take с and skip середины this беру и piece from the пропускаю вот middle этот кусок and и go back снова to на the start. старт. This case is called Называется это continue. дело Continue. continue, продолжить. Well, this case needs to be shown Это дело already in нужно practice. показывать уже на Sometimes практике, иногда it это can be бывает extremely крайне useful. полезно. That's all for На today. этом сегодня Thank you все. for your Спасибо вам attention. за внимание.